the transboundary mighty Mekong River. The river with length so vast that it dons a different name in each country it passes through. In Vietnam, where the river splits into 9 smaller streams and meets its end at the East Sea, it is called 9 Dragons. For thousands of years, the dragons have blessed the Vietnamese people with lands full of alluvial. The rich alluvial deeply penetrates into the mainland through a complex system of channels and canals, allowing for the creation of the biggest rice field and fruit-growing area in the country, capable of feeding the entire region. Thus, a symbiotic relationship between human and nature was formed, and through each generation, it only grows stronger. This is the story about the Delta of the 9 Dragons, about the people that live and die with the land, but forever remembered through spirituality and traditions. Through their love, we come to appreciate this land, its way of living, and its people. The Delta of the 9 Dragons, more commonly known as the Mekong Delta, has 13 provinces. The essence of the entire region culminates in the middle province of Vinh Long. Here lies the first vestige of Vietnam's sovereignty in the Mekong Delta region, Long Ho Palace. Nowadays, the province is also known for being the birthplace of the Delta's most valuable product, fruits. Many fruits grown in the Mekong Delta are exported to various regions around the world. It's no surprise, since people in this area have been growing fruit for centuries. Some fruit trees here have even outlived several generations of humans who took care of them. This is Mr. Nam Chang's mangosteen garden. Inside his garden lives the one and only mangosteen tree that is over 150 years old, over twice as old as Chang. At the age of 70, Chang still cares for the garden every single day. In fact, it is his top priority in his daily agenda. Theo truyền thống của vườn này, cây trồng măng cụt này là đời của tôi là đời thứ 5. Qua nhiều lớp trồng lắm. Nhưng mà những cái cây còn lại đó thì như cái cây kế bên này, thì cái cây đó là khoảng trên 150 năm. Ở vườn chỉ còn có một cây duy nhất là trên 150 năm thôi. Còn những cây kế đó là nó nhỏ tuổi hơn. Thì cây măng cụt là loại cây lâu năm. Mình trồng nó đâu phải thời gian mà ngắn mà có được. Ví dụ như ông bà mình trồng thì tới đó, đời ông bà mình trồng tới đời con mới ăn. Rồi đời cha mẹ trồng rồi tới đời cháu con nữa mới ăn. From seed to plant, it takes 20 years for a mangosteen tree to bear its first fruit. As the tree ages, its fruit skin thins out while the meat grows thicker and sweeter. As such, Chang's 150-year-old tree is highly valued. People have offered large amounts of money to buy the tree from his garden, but he refuses. His reason? He does not want to separate the tree from its offspring and descendants, as all the mangosteen trees in the garden are genetically related. Ông bà cha mẹ nào cũng muốn cho con cháu gìn giữ của cải đất đai của ông bà để lại. Thì ông bà mình thường nói là tắc đất tắc vàng.
Mình phải nên gìn giữ, ông bà mình tạo rất khó rồi, mình gìn giữ càng khó hơn. Cái đó là cái sự nuôi sống của mình hàng ngày, nhờ miếng đất đó đã tạo cho mình nuôi con lớn lên đi học. Đó là cái nguồn cung cấp cho gia đình của mình. Con cháu hiếu thảo mình phải nhớ cội nguồn ông bà mình ngày xưa. The concept of familism runs deep in the local people's veins and permeates the lands and trees of the Mekong Delta. Here, the graves of dead family members can be found in the gardens of locals' homes. According to their belief, burying their relatives near their home ensures that the dead won't feel lonely after passing on and can watch over their loved ones. Just as the mangosteen trees will never be separated from their offspring, generations of people living here will continue to coexist on the rich land of the 9 dragons. The land is of great importance to the people of the Mekong Delta, but so too is the water. In Vinh Long province, the 2 principal rivers, Tình and Ho, have shaped the civilization of this land. Before roads and bridges took over, the first highway of this region was the labyrinth of rivers, streams, and canals. And the main means of transport were boats and ferries. Even today, despite modern amenities rendering most of these canals obsolete, the culture that has spawned from these streams still remains after hundreds of years. Culture such as the floating market. The floating market is a typical feature of the Mekong Delta. As the main facilitator for economic growth, the market springs to life at 4 a.m. every day. Boats coming in from left and right, stacking with fruits and vegetables. Even breakfast can be found sold on these boats. In the past, the floating market was not only a place for trading, but also an opportunity for local vendors to socialize and make connections. Nowadays, its essence is preserved through tourism, a natural result as development takes over. Despite development, some things remain unchanged. The small boats that once carried passengers across large rivers have now transformed into ferries. Regardless of day or night, it will never stop until its last customers reach their intended shores. Till a bridge that is strong enough to handle the flow of the mighty Mekong River is built, the ferry will forever remain to ensure people's safe travels. When arriving on the other side of the river, people would typically board a smaller boat to travel along the waterways and reach their destination. These boats were also used for mail and goods delivery, especially for longer distances. However, while the ferries are still in large demand, the boats carrying the people along the canals are plummeting in popularity. Thuy and Viet are a couple whose livelihoods depend on these boat deliveries. However, they might be the last generation in their family to run this service.
It's 12 p.m., about time for Thuy and Viet to start taking off. People are rushing to hand over the last batch of goods. The number of goods the couple receive fluctuates each day, and so does their income. This service is perfect for people who are not in a rush to send their goods. The fare is also cheaper compared to road delivery. The couple now works only a few days a week, not because of old age, but because the number of people choosing this type of service is quickly dwindling. Lấy là 25 năm rồi, bây giờ chưa là đông lắm, chạy ngày 4 chiếc, mà giờ bỏ chân rồi còn có 2 chiếc à. 4 năm nay là không có chạy chở người nữa, chỉ chở đồ vậy thôi. Hồi đó thì cũng còn như ta đi chợ, sau này người ta đi xe. Tâm ơi, chờ lái nè Tâm ơi. However, there are communities here who still cherish this service. Some people still choose to have their fruits and vegetables being sent through waterways, since they are less likely to be damaged. And for those that live off the road grid and are only reachable through waterways, boat deliveries are indispensable to access goods and services. The canals that are no longer used for travel as much as before are awakened by the sound of the boat horn. Before the existence of mobile phones, the sound of the horn was how boatmen communicated with the people on shore. It means the delivery has arrived. Mình đi tới đâu cái mình tới đây cái mình bóp kèn vậy đó, cái người ta chạy xuống, cái mình bóp tiếng kèn cái là người ta biết đồ mình ra tới. Còn bây giờ thì người ta đi thì người ta điện mình. For those from the older generations that live in the Mekong Delta, the sound of the boat's horn brings back a lot of nostalgia. Nhiều khi mình nói thôi trời ơi chạy không đủ xã hội nữa mà cũng phải đi à. Cũng như mình bỏ mối mang gì đâu được đâu, mình thấy người ta cũng vẫn chờ mình, 2 ngày mình nghỉ rồi hết đồ người ta cũng vẫn chờ mình. Vừa đi vừa mừng vừa vui vui vậy thôi. Ở nhà nhiều khi nằm hoài cái cũng buồn quá, mình đi về nó vui nữa, cực mà vui. Thuy and Viet are not the only ones making a living from the rivers. Moving upstream, where the Tien River splits into the Cochien and Mang Tit streams, along the riverbank, a vision of red appears on the horizon. Parabola-shaped chimneys blowing smoke into the air. Something is cooking. In addition to being a conduit for commerce and trade, the river is also the foundation of an entire craft village that dates back hundreds of years. This is the ancient Mang Tit brick village, also known as the Kingdom of Bricks. Rich clay deposits combined with a dense network of waterways helped create a robust hub ideal for brick production and distribution. During its peak in the 1990s, over 1,500 kilns were fired up to create roof tiles that were highly sought after for their mineral content and baking technique. Today, however, due to the utilization of the more efficient electric-powered furnace, the flame that keeps these brickyards going is slowly being extinguished, with a mere 30 kilns burning frequently.
However, all is not lost for the kingdom of bricks. The current circumstances have allowed masons who used to only tend to the furnace to turn into innovators and businessmen, constantly thinking of creative ways to keep the fire of the craft village burning. New products aside from bricks are still being developed and exported to international markets, prolonging the value and lifeblood of the craft and its culture, despite all odds. Lúc còn hoang dã, hoang sơ, con người với con người là họ kết nối với nhau để họ lao động. Vì lúc đó phương tiện không có gì hết, mà chỉ có hai bàn tay thôi. Vì vậy mà họ đoàn kết với nhau rất là chặt chẽ để rồi họ khai thác qua nhiều thế hệ, họ chế ngự những cái nghịch cảnh và cuối cùng họ mới có được những cái thành tựu như ngày nay. The coexistence of modernity and tradition is a narrative that can be seen all across the Mekong Delta region. As urbanization sprawls, traces of traditional lifestyles can still be seen practiced by local people. And no such feature better encapsulates how strong the bond between the people and their land is than the food they eat. More specifically, how they make them. The complex waterway system penetrates deeply into the homes, and along with it, shrimps, crabs, fishes, and another special element, alluvial soil. The alluvial soils allow the private home gardens to flourish with all kinds of produce, such as rice, herbs, vegetables, and fruits. "80-year-old Mrs. Tang is harvesting ingredients for her family's lunch from her own backyard. The cost for this meal is $0. Ở đây á, là muốn ăn rau gì á, thì tự mình đi cắt mình vô mình ăn, chứ ít ra chợ mua lắm. Nhà nào cũng có cái lưới nhỏ đó, cái kêu cái chài đó, họ chài về ăn, còn không có là lấy cần câu về để ra mé sông nè, ngồi câu hồi là vô được cái chảo khô khô gì á. Ăn tạm được rồi. Ở đây là sống theo thiên nhiên lắm. Rồi lúa gạo thì có ruộng, ít có mua lúa rồi gạo đồ ăn lắm. Ao cá nè, sông rồi mương rồi cây cối này kia nó mát mẻ nữa. Bà thật thích, nói thật đó, Tình đó, thích ở vườn hơn. The abundance and diversity of fresh food bestowed by the rivers of the Mekong Delta mirrors the heart of the local people, vast and generous. When families harvest more than they can eat, they share their stock with neighbors, forming a strong bond within their communities as well as the land itself. Why go anywhere when you already have everything right where you are? Ở đây á, hàng xóm là thương nhau nhiều lắm. Thí dụ ai gặp khó khăn thì cái người nào mà có khả năng thì sẵn sàng giúp. Chứ không phải mà lơ là được. Thành ra không ai thích đi đâu. The word love may not be enough to describe the special bond between people and land in the Mekong Delta. But for the people of the South, there is a unique way to vocalize that connection. Don Ka Tai Te, a form of improvisational chamber music of the Southern people, was formed and developed in the late 19th century. As the texts are all derived from stories collected over centuries of history, Don Ka Tai Te offers the ultimate bridge to understand the love of the people towards the land here. Vào năm 2013 thì UNESCO đã công nhận đây là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Cho nên cái người miền Tây
là tự hào có được cái loại hình nghệ thuật mà được mọi người công nhận yêu mến như thế, cho nên cố gắng sẽ gìn giữ. Và đây là một cái tái hiện lại cái hình ảnh ngày xưa ông bà mình đốt lá dừa hay là đốt đèn dầu để đi coi hát, đi coi tài tử. The Mekong Delta's people live in a tight-knitted community with a very specific dynamic that influences their spiritual life. The young respect the old, and the old respect custom. Kong Tan Temple in Vinh Long Province is home to 85 ordination scrolls bestowed by the Nguyen kings upon the people who contributed to the development of the land. Built in 1837, the temple represents in full the southern region's system of belief. Once every 3 years, a special ceremony was held here to honor the ancestors who helped build this land. Ở đây thì nghi lễ khai sắc phong là một nghi lễ đã gìn giữ hơn 100 năm của công thần miếu. Ở đây thể hiện một cái lòng là tôn trọng những cái bậc thánh thần đã có công khai mở cái vùng đất, cho chúng ta có một cái cuộc sống ấm no, một cuộc sống yên bình như ngày hôm nay. Người dân ở Vĩnh Long người ta rất quý trọng, đã bao đời nay người ta gìn giữ và người ta nối truyền từ lớp này qua lớp người sau. During the ceremony, all 85 scrolls will be unfurled and read aloud as a reminder to the current generations of their ancestors' merits. Lễ Long Đăng Trật, Thiệu Trị, Tam Niên, Thất, Nguyệt, Nhật, Kinh Cấp, Sắc Văn, Gia Tặng, Phù Chánh, Viên Trạch, Địch Nghị, Trung Đẳng Thần. The words reverberate in the air, as though carrying the weight of centuries of history. In this moment, the spirits of the past relive once more, connecting the souls of the departed to the living beings of the present. In the heart of the Mekong Delta, humanity blooms in all aspects of life. Here, the people's hearts beat with love, gratitude, dignity, and respect for the land. And to those whose hearts are large enough to embrace the love of the Nine Dragons, the land will love you back, just like the way it always does for its people. Nhớ mình lắm ngôi nhà lắm, nhớ dòng nước chảy, cây này cây kia mà mình hàng ngày mình ra mình nhìn nó.
đi đâu đi thì cũng về nhà quê hương trong nước mình à, không có bỏ được, bởi quê hương cha mẹ mình là ở đây. Mình sống nhờ cây, sống nhờ trong nhờ nước mà mình phải yêu hết. Nếu mình không yêu nước thì làm sao mình đi xuống tàu, làm sao mình chạy. Quê hương là trên hết, đi đâu cũng không quên được.